You don't need to tell me. I already know that some people click on this video just because they want to learn Pashto through English language, and some people want to learn English through Pashto language. Whatever it is, whatever you want to learn, whether you want to learn Pashto through English language or English through Pashto language, you are on the right place, because today you are going to get a lot out of this video. So stay tuned. The English یو متل دی، او ډیر مشهور متل دی، kill two birds with one stone. معنی دا ده چې په یو غشي باندې دوه ښکاره کول. خو نن په دې ویډیو کې به تاسو په یو غشي باندې دوم نه، دریم نه، بلکې څلور ښکاره به وکئ. هغه څنګه؟ هغه داسې چې نن به موږ د انګلیش بنیادي الفاظ رالو. داسې الفاظ به رالو چې هغه ډېر زیات عام دي، ډېر زیات استعمالیږي. د دغه الفاظو به موږ معنی زده کوو. د معنی نه بعد به بیا موږ د دې اپوزیټ زده کوو، یعنی الټا لفظ به زده کوو. اپوزیټ څه ته وایي؟ اپوزیټ دې ته وایي لکه اسمان ته په انګلیش کې وایي سکای، او د دې اپوزیټ الټا لفظ دی ارت، ځمکه. همدغه شان مهربان ته ویل کېږي کایند، د دې اپوزیټ دی کروول. دې ته ویل کېږي ورډز اپوزیټ. او د دې نه بعد به بیا موږ څه کوو؟ بیا په دې دواړو الفاظو باندې موږ جملې جوړو. تاسو به پریکټس کیږي، تاسو به ورکې نور نوي نوي الفاظ زده کوئ، جملې به زده کوئ. تقریبا 55 منټه ویډیو دا خو زه تاسو ته نشم ویلی چې نن دې ویډیو سره به ستاسو په علم کې، ستاسو په انګلیش کې څومره اضافه کیږي. So I'm really sorry and I apologize to those people who have subscribed to this channel, who watch our video just to learn Pashto through English language, because I used to speak Pashto very fast and I didn't know. So now I have decided that I will speak Pashto slowly just to make you understand. Now, you gotta get ready. Let's start. Collect. Our first word is collect. और दे मतलब दे राजमा कौल या रागुंडाउल. This means to bring something together. لکه انسانان یو ځای ته راجمع کول یا یو بل څه یو ځای ته راغونډول. For example, let's collect some wood. راځئ چې لږ لرګي راغونډ کو. Let's راځئ چې collect راغونډ کو یا راجمع کو. Some wood لږ لرګي. Wood 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 دا لرګو ته ویل کیږي. او دې word opposite یعنی الټا لفظ هغه دی distribute. distribute او دې مطلب دا دی، د دې معنی ده تقسیمول، یو څیز په خلکو باندې تقسیمول. For example, they distributed a huge amount of money among the poor. هغوی په غریبانو باندې ډېرې زیاتې پیسې تقسیم کړلې. They هغوی distributed تقسیم کړلې a huge amount of money ډېرې زیاتې پیسې among the poor په غریبانو باندې. The poor مطلب دی غریب. Poor means غریب. The person who does not have much money. Lend, and this means قرض ورکول، یعنی چاته پیسې قرض ورکولو ته په انګلیش کې lend ویل کیږي. For example, I lent him some money. ما هغه ته لږې پیسې قرض ورکړلې. I lent ما قرض ورکړلې. him هغه ته some money لږې پیسې. money ویل کیږي پیسو ته. اور دی اپوزیٹ یعنی الٹا لفظ دی borrow, and borrow means قرض اخستل. For example, I borrowed 2000 rupees. ما 2000 روپۍ را قرض کړلې. I borrowed ما را قرض کړلې 2000 rupees 2000 روپۍ. So lend mean قرض ورکول, giving money to someone for some time. And the opposite of this word is borrow, and this means قرض اخستل. Number 3, create. Create means جوړول. Create جوړول، یو څیز جوړول. For example, I created this channel mean the UL English in 2020. یعنی دغه چینل تاسو چې په دغه ویډیو ګورئ دا مونږه په 2020 کې جوړ کړی و. I created ما جوړ کو. This channel دغه channel. This means دغه. In 2020 in means په 2020 یعنی 2020. And now what about the opposite word of this word? The opposite word is destroy, and destroy means تباه کول. The create مطلب دی جوړول او the destroy مطلب دی تباه و برباد کول.
For example, PUBG will destroy your future. PUBG बस तासु मुस्तकबिल तबाह बर्बाद की. PUBG will. PUBG ba. Will means ba. Destroy तबाह बर्बाद की. Your sta. Future मुस्तकबिल या रातलून के वक्त. Dear Pashto learners, I am trying my best to speak Pashto as slow as I can just to make you understand. बल लफ्ज़ मुंग सरा दे. I mean the other word is laugh. और the laugh मतलब दे खांदल. Laugh means खांदल. For example, don't laugh at him. هغه پورې مه خاندا. Don't laugh. مه خاندا. At him هغه پورې. Him means هغه. At him هغه پورې. اور دې الټا لفظ I mean the opposite word is cry. Cry means ژړل. Cry means ژړل. For example, every night his son cries too much. هر شپه د هغې زوی د هغې ورکوټه زوی ډیر زیات ژاړي. Every night هر شپه. His son د هغه زوی. His means د هغه. Son means زوی. Cries too much. Cry mean ژړل. Too much ډیر زیات. Cheap and this means ارزان. کله چې اوس ارزان وي نو په انګلیش کې مونږ وایو cheap. او د cheap مطلب او معنی ده ارزان. او د اپوزیټ یعنی الټا لفظ ده expensive. Expensive means ګران. Cheap means ارزان and expensive means ګران. For example, it's quite expensive. دا ډیر زیات ګران دی. It's یا it is مطلب اداره دا دی. Quite expensive ډیر زیات ګران. Quite means ډیر زیات. Expensive ګران. I need a cheap one. زما دسی ارزان شانت پکار دی. I need ما ته ضرورت دی. Need means ضرورت. A cheap one یو ارزان شانتی. Day ورځ دا هر چاته ورځي. Day means ورځ. And the opposite of this word is night. Night means شپه. The night مطلب دی شپه. For example, I do it every day. زدا هر ورځ کوم. I do it. زدا کوم. Every day هر ورځ. Every day هر ورځ. He arrived last night. هغه تیر شپه راو رسیدو. He هغه arrived راو رسیدو. راو رسیدو. Last night تیر شپه. The last night مطلب دی تیر شپه. بخنه غواړم زه پښتو ځکه په کلاره ویم ځکه چې په دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغوی پښتو هم زده کول غواړي نو تاسو خفه نه شئ د هغوی په وجه باندې زه یو نیم لفظ داسې په کلاره ویم. های اوچت. های means اوچت. یو څه چې اوچت وي په انګلیش کې مونږ وایو دا ډېر های دی. For example, I have a high temperature. زما تبه ډیره زیاته ده. یعنی زما تبه ډیره زیاته اوچته ده. I have یعنی زما ده. A high ډیره زیاته. Temperature. Temperature means تبه. Low. L-O-W low. د دې مطلب دی ښکته. For example, my BP is quite low. زما بلډ پریشر یا فشار ډیر زیات ښکته دی. My BP زما بلډ پریشر is quite low ډیر زیات ښکته دی. د is مطلب دی دی. Quite low ډیر زیات ښکته. Start. Start means شروع. د start مطلب سره شروع. اور دی اپوزیٹ یعنی الٹا لفظ دی finish. And finish means ختم. د finish مطلب دی ختم. For example, let's start. راځئ چې شروع کړو. Let's راځئ چې. Start شروع کړو. I finished my work. ما خپل کار ختم کو. I finished. I مطلب دی ما. Finished ختم کړو. My work زما کار.
My means زما. Work کار. Life ژوند یا زندگی. Life means ژوند یا زندگی. And the opposite of this word is death. And death means مرگ. The death مطلب دی مرگ. Life is very short. زندگی ډیره لنډه ده. Life زندگی is دا very ډیره short لنډه. بل example. I felt sad on his death. زه د هغې په مرګ ډیر زیات خفه شوم. I felt sad. زه ډیر زیات خفه شوم. On his death. د هغه په مرګ. His death. د هغه په مرګ. Young. ځوان. Young means ځوان. For example. You are still young. ته اوس هم ځوان یې. You are ته یې. Still اوس هم. Young ځوان. And the opposite of this word is old. The old مطلب دی زوړ. Old means زوړ. He is old. هغه زوړ دی. He هغه is دی old زوړ. Buy اخستل. Buy means اخستل. For example. What do you want to buy? ته څه اخستل غواړې. What څه do you want? ته غواړې. Want means غوښتل. The want مطلب دی غوښتل. To buy چې واخلې. The buy مطلب دی اخستل. And the opposite word is sell. The sell مطلب دی خرڅول. Sell means خرڅول. For example. What does he sell? هغه څه خرڅوي. What does he sell? What څه does he sell? هغه خرڅوي. Absent. This means غیر حاضر. څوک چې حاضر نه وي غیر حاضر وي نو هغې ته ویل کېږي absent. او د دې مطلب دی غیر حاضر. For example. Why were you absent yesterday? ته پرون ولې غیر حاضر وي. Why were. د why مطلب دی ولې. were وی. you ته. absent غیر حاضر. yesterday پرون. present. present is the opposite of absent. اور دې مطلب دی حاضر. present means حاضر. For example. He is also present. هغه هم حاضر دی. He is هغه دی. Also هم. present حاضر. Old. Old means زوړ. The old مطلب دی زوړ. For example. It's quite old. دا ډیر زیات زوړ دی. It's دا دی. Quite old ډیر زیات زوړ. Quite means ډیر زیات. New. New is the opposite of old and this means نوی. New means نوی. For example. It's new. دا نوی دی. یا it is new. It's دا دی. New نوی. Long. Long means اوږد. The long مطلب دی اوږد. For example. My hairs are long. زما ویښته اوږده دي. My زما. hairs ویښته یا ویښتان. are long اوږده دي. Long means اوږد. And the opposite of this word is short. Short means لنډ. For example. Your hairs are short. ستا ویښته لنډ دي. Your ستا. hairs ویښتان. دا hair نه دی sorry. دا ویل کېږي hairs. are short لنډ دي. Hell. Hell means جهنم. The hell مطلب دی جهنم. For example. May Allah protect us from hell. الله تعالی دې د جهنم نه زموږ حفاظت وکړي. May Allah protect. Protect مطلب دی حفاظت. Us زموږ. From hell د جهنم نه. And the opposite is heaven. The heaven مطلب دی جنت. Heaven means جنت. For example.
may Allah grant him heaven. Allah تعالی دې هغې ته جنت ورکي. may Allah grant him heaven. Allah تعالی دې هغې ته جنت ورکي. clean. clean means صفا. د clean مطلب دی صفا. یو څیز چې صفا وي پاک وي. for example it's clean یا it is clean. دا صفا دی. it دا is دی clean صفا یعنی دا صفا دی. او د دې اپوزیټ یعنی الټا لفظ چې دی هغه دی dirty. dirty او د دې مطلب دی ګندا. dirty means ګندا. for example that's dirty هغه ګندا دی. that's یا that is هغه دی. dirty ګندا. easy آسان. easy means آسان. کله چې یو څیز آسان وي بیا مونږ وایو easy. for example learning English is easy. د انګلیش زده کړه انګلیش زده کول ډیر آسان دی. learning English د انګلیش زده کول. learn mean زده کول. is دی easy آسان یعنی انګلیش آسان دی. او د دې اپوزیټ یعنی الټا لفظ دی difficult. and difficult means مشکل. د difficult مطلب دی مشکل. for example English is not difficult. English مشکل نه دی. English is not نه دی difficult مشکل. dawn and this means لمر خاته. لمر خاتو ته په انګلیش کې ویل کېږي dawn. for example we departed at dawn. لمر خاتو سره مونږ روان شو. we departed مونږ روان شو. د وی مطلب دی مونږ departed روان شو. at dawn په لمر خاتو یعنی لمر خاتلو سره مونږ روان شو. او د دې اپوزیټ دی dusk and this means لمر پریوته. لمر پریوتلو ته په انګلیش کې ویل کېږي dusk. for example I love the dusk. لمر پریوتل زما ډیر زیات خوښ وي. love مطلب دی مینه کول. the dusk لمر پریوتل. question د question مطلب دی پوښتنه کول. question means پوښتنه کول. for example why do you question everything. ته ولې د هر څه په باره کې پوښتنې کوې. why ولې. do you ته کوې. questions پوښتنې. everything د هر څه په باره کې. and this means جواب. د answer مطلب دی جواب. for example I don't have its answer. ما سره د دې جواب نشته. I don't have ما سره نشته. its د دې answer جواب. teach خودل. teach means خودل. for example I teach English. زه انګلیش خیم یعنی زه د انګلیش خودل کوم. I زه. teach means خودل English English. and the opposite word is learn. and learn means زده کول. د learn مطلب دی زده کول. for example you are learning English. تاسو اوس انګلیش زده کوئ. you are learning English. weak. weak means کمزوری. د weak مطلب دی کمزوری. for example my English is weak. زما انګلیش کمزوری دی. my English زما انګلیش is دی weak کمزوری. and the opposite word is strong. اور strong مطلب دی مضبوط. strong means مضبوط. for example your English is strong. ستا انګلیش مضبوط دی یا ستا انګلیش ښه دی. your ستا انګلیش is دی strong مضبوط. slim. slim means نری. د slim مطلب سره نری. لکه یو موټا وي یو نری وي برابر وي نو دی برابر ته ویل کېږي نری. په انګلیش کې ورته ویل کېږي slim. for example I'm slim. زه نریم یا زه برابر یم. I'm زه یم
slim nare. और the opposite word is fat. और the fat मतलब दे मोटा. Fat means मोटा. For example, you are fat. त मोटा है. You त are ye fat मोटा. Friend means दोस्त. The friend मतलब सरे दोस्त. For example, I don't have any friend. Zama his malgere nishta. I don't have any friend. I don't have zama nishta. I don't have zama nishta yama sar nishta. Any friend his yo malgere. Friend means malgere. And the opposite word is enemy. Enemy means dushman. The enemy matlab de dushman. For example, everyone is my enemy. हर यो कस जमा दुश्मन दे. Everyone हर सोक is दे my जमा enemy दुश्मन. Succeed means कामयाबी. Succeed मतलब सरे कामयाबी. For example, I succeeded in learning English. ज़द English पस दकलकी कामयाब शुम. I succeeded कामयाब शुम. In learning English, the English pas daklaki. Learning means zdakla. Fail is the opposite word and this means nakami. The fail matlab sare nakami. For example, you will never fail if you work hard. Kata charta mehnat ke tabahis kalam nakam nashi. You will never fail. तबा हिस कलहम नाकाम नशी. If you work hard. If का you ta work hard मेहनत. Remember means यादे दल. The remember मतलब दे यादे दल. For example, now I remembered. उस मातरा याद शु. Now उस I remembered मातरा याद शु. And the opposite word is forget. Forget means heredal. The forget matlab de heredal. For example, sorry, I forgot to tell you. خپنشي یا بخنه غواړم. زمانه هیر شو چې تا ته مې ویلې وې. Sorry, بخنه غواړم. I ما forgot هیر کړل to tell you چې تا ته ووایم. Tell means ویل. You تا ته. Dead means murd. The dead matlab de murd. For example, he is dead. Haga murd de. He is dead yani haga murd de. The he matlab de haga is de dead murd. And the opposite word is alive. The alive matlab de jwande. Alive means jwande. For example, he is still alive. هغه اوس هم ژوندی دی. He is هغه دی. Still اوس هم alive ژوندی. Front مخامخ. Front means مخامخ. For example, the front camera is 32 MP. Front camera 32 megapixel لا یعنی زما د موبایل کیمرا 32 megapixel لا. And the opposite word is rear. The rear matlab de shata. Rear means shata. For example, and the rear camera is 50 MP. Our rear camera yani shata camera 50 megapixel la. Fast. The fast matlab de tez. Fast means tez. For example, do it as fast as you can. Sumra zari chi kawale shi da oka. Do it da oka. As fast sumra zar as you can te چې کولی شي. یعنی څومره زری چې کولی شي دا وکړه. And the opposite word is slow. Slow means په کلاره. Slow مطلب څه دی؟ په کلاره. For example, why are you so slow? ته دومره slow ولی. Why ولی. Are you ته یې. So slow ډیر slow. یعنی ته دومره slow ولی. Rich. The rich مطلب دی مالدار.
Rich means maldar. For example, your neighbors are quite rich. ستاسو ګاونډیان ډیر زیات مالدار دي. Your ستاسو neighbors ګاونډیان are quite rich. ډیر زیات مالدار دي. Quite means ډیر زیات. And the opposite word is poor. It's not poor. It's poor. اور دې مطلب دی غریب. Poor means غریب. For example, our relatives are poor. زمون رشتہ داران یا زمون خپلوان غریبانان دي. Our زمونگا relatives رشتہ داران are poor غریب دي. Narrow. The narrow مطلب دی تنگ. Narrow means تنگ. For example, this is such a narrow bridge. دا خو ډیر زیات تنگ پل دی. This is دا دی quite narrow ډیر زیات تنگ یا ډیر زیات نری. Bridge پل. And the opposite word is wide. Wide means کولاو. The wide مطلب سره کولاو. For example, a wide road یعنی یو کولاو سرک. A wide یو کولاو. Road means سرک. Inside دننه. Inside means دننه. For example, why do you stay inside all the time? تو ولې هر وخت دننه پاتې کیږي یعنی بهر نوځي. Why do you stay inside all the time? And the opposite word is outside. The outside مطلب دی بهر. Outside means bahar. For example, why don't you go outside? Ta bahar wali nazi. Why don't you go outside? Ta bahar wali nazi. Hope. The hope matlab de umeed. Hope means umeed. For example, I hope. زه امید کوم. لکه کله چې زه د ویډیو په اینډ کې وایم I hope. نو دې مطلب سره زه امید کوم. او د دې اپوزیټ ورډ چې دی یعنی الټا ورډ هغه دی despair. And despair means مایوسی. د despair مطلب دی مایوسی. For example, don't despair. ما مایوسه کیږه. Don't despair. ما مایوسه کیږه. Profit. The profit مطلب دی ګټه. Profit means ګټه. And the opposite word is loss. Loss means تاوان. The loss مطلب دی تاوان. For example, profit and loss. Profit and loss are the part of a business. ګټه او تاوان د کاروبار حصہ ده. Profit and loss. ګټه او تاوان. Profit means ګټه and او loss تاوان are the part of a business. د کاروبار یو حصہ ده. Part means حصہ. Business کاروبار. Accept. Accept means قبلول. Accept means قبلول. For example, will your father accept this? آیا ستا پلار ستا والد سے بدا قبول کی؟ Will your father means ستا والد سے یا ستا پلار. Accept قبلول. This دا. And the opposite word is refuse. The refuse مطلب دی انکار کول. Refuse means انکار کول. For example, my father refused. زما پلار انکار وکړو. My father زما پلار یا زما والد صاحب. Both are correct. If you say زما پلار او یا زما والد صاحب. Both are correct. Refused انکار وکړو. Modern جدید. Modern means جدید. For example, it is a modern school. دا یو جدید سکول دی. It is دا دی. A modern یو جدید school. Ancient. Ancient مطلب دی پخوانی. Ancient means پخوانی. And this is the opposite word. For example, Peshawar is an ancient city. Peshawar یو ډیر زیات پخوانی ښار دی. Peshawar is an ancient city. City means ښار. Ancient پخوانی. Victory. The victory مطلب دی فتح. Victory means فتح. For example,
Congratulations on your victory. فتح دی مبارک شه. Congratulations مبارک شه. On your victory ستا فتح. یعنی ستا په فتح باندې زه تاته مبارکباد درکوم. And the opposite word is defeat. Defeat is the opposite of victory. And this means شکست ورکول. Defeat مطلب سره شکست ورکول. For example, Australia defeated England. Australia England ته شکست ورکو. Maximum. The maximum مطلب دی زیات نه زیات. Maximum means زیات نه زیات. For example, maximum it takes up to 6 months. زیات نه زیات دا شپږ میاشتې اخلي چې انګلیس زده کې. Maximum زیات نه زیات it takes دا اخلي up to 6 months شپږ میاشتې. 6 months means شپږ میاشتې. Months means میاش. And the opposite word is minimum. Minimum means کم از کم. Maximum means زیات نه زیات and minimum means کم از کم. For example, minimum it takes up to 3 months. او کم از کم 3 میاشتې اخلي. یعنی 3 میاشتې به خامخا ورکې. Minimum کم از کم it takes دا اخلي up to 3 months 3 میاشتې. Permanent. The permanent مطلب دی دایمي چې همیشه وي. Permanent means دایمي. And the opposite word is temporary. Temporary مطلب دی عارضي. Temporary means عارضي. For example, it's a temporary job, not permanent. و دا یو عارضي جاب دی. یعنی دا یو عارضي وظیفه ده. زه چې کوم ځای کې کار کوم دا عارضي کار کوم. Not permanent. یعنی دا دایمي کار نه دی. زه به همیشه دلته نه یم. It's یا it is دا دی. A temporary یو عارضي. A temporary یو عارضي. جاب مطلب دی کار یا وظیفه. Not permanent مستقل نه دی یا همیشه نه دی یا دایمي نه دی. Barren. And this means شاړه. The barren مطلب سره شاړه. یو ځمکه چې شاړه وي فصل ورکې نه کیږي نو هغې ته ویل کیږي barren. For example, this field is barren. دغه پټی شاړ دی په دې کې فصل نه کیږي. This field دغه پټی is barren شاړ دی. او د دې اپوزیټ الټا ورډ fertile. Fertile ویل کیږي په کوم ځای کې چې فصل کیږي. Fertile means زرخیزه. The fertile مطلب دی زرخیزه. The soil of this area is fertile. د دغه ځای د دغه علاقې خاوره ډیره زیاته زرخیزه ده. The soil. Soil means خاوره. Of this area د دې علاقې. Area means علاقه. Is fertile زرخیزه ده. Mix. The mix مطلب دی یوځای کول. Mix means یوځای کول. For example, mix 8 دا یوځای کا. Mix 8 مطلب سره دا یوځای کا. And the opposite word is separate. The separate مطلب دی جدا کول یا بیلول. Separate means جدا کول. For example, you can't separate them from each other. ته هغوی د یو بل نه نشي جدا کولی. You can't separate them from each other. From each other مطلب دی د یو بل نه. Ascent. د ascent مطلب دی چړی. Ascent means چړی. لکه تاسو به په میتھس کې اوریدلی په میتھمیټکس کې ascending descending بره ختل او ښکته راتلل. For example, he quickly ascended to tree. هغه په تیزۍ سره اونې ته وخوته. He هغه quickly په تیزۍ سره ascended وخوته to تا tree اونې ته. Tree means اونه. Descend. Descend is the opposite word and this means اترای یا ښکته راتلل. Descend. For example, he quickly descended from tree. هغه په تیزۍ سره د اونې نه راښکته شو. He هغه quickly په تیزۍ سره descended راښکته شو from نه tree اونه. Niggard. Niggard ویل کېږي کنجوس ته
یو کس چې ډیر زیات کنجوس وي هغې ته ویل کېږي نیجرډ. نیجرډ مینس کنجوس. فار ایگزامپل ډونټ بی سو نیجرډ. دومره کنجوسه کېږه مه. Don't be so niggard. And the opposite of niggard is extravagant. Extravagant means fazul kharaj. The extravagant matlab se de fazul kharaj. For example, he is such an extravagant person. هغه ډیر زیات فضل خرج انسان دی. He is هغه دی such ډیر زیات an extravagant یو فضل خرج person انسان. familiar د familiar مطلب دی آشنا یعنی یو ځای سره آشنا کېدل. familiar this means آشنا and the opposite word is unfamiliar او د unfamiliar مطلب دی ناآشنا. unfamiliar means ناآشنا. for example he is familiar here but I'm unfamiliar. هغه دلته آشنا دی د دې ځای په باره کې هغه ته پته شته ګوډ په ګوډ ورته معلوم دی خو زه دلته ناآشنا یم. he هغه is دی familiar آشنا here دلته but خو I'm زه یم unfamiliar ناآشنا. guilty guilty means قصوروار. د guilty مطلب سره قصوروار. کله چې یو کس په یو ګناه کې په یو جرم کې پته ولګي چې دا ده کړی نو هغه ګیلټي دی یعنی قصوروار دی. فار ایگزامپل he was found guilty of manslaughter. و د manslaughter په جرم کې هغه قصوروار ثابت شو. manslaughter د manslaughter مطلب دی کله چې یو کس راپاسېږي او بل کس مړ کړي په ناخبره کې یعنی د دې کس خوښه نه وه او د دې د لاس نه بل کس مړ شو نو دې ته ویل کېږي manslaughter. and the opposite word is innocent. د innocent مطلب دی بې قصور. innocent means بې قصور. په چا کې چې قصور نه وي هغه innocent دی او څوک چې ګناه په چا کې وي هغه guilty دی یعنی قصوروار دی. فار ایگزامپل I believe he is innocent. زما یقین دی چې هغه بې قصوره دی. I believe زما یقین دی یا زه یقین لرم. he is هغه دی innocent بې قصوره. kind مهربان. kind means مهربان. and the opposite word is cruel. cruel means ظالم. the cruel سے مطلب دے ظالم. for example his father was a kind person but his son is such a cruel person. د هغې والد صاحب یعنی د هغه پلار یو مهربانه انسان و خو د هغې زوی یو ظالم انسان دی. his father د هغه پلار یا والد صاحب was a kind person یو مهربان انسان but خو his son د هغه زوی is دی such ډیر زیات a cruel person یو ظالم انسان. cruel means ظالم. doubt doubt means شک. د doubt مطلب سره شک یعنی په چا باندې شک کول. for example do you have any doubt. آیا ستا څه شک شته یا ته څه شک لرې. Do you have any doubt. Do you have آیا ته لرې any doubt څه قسم شک. and the opposite word is trust. the trust مطلب دی یقین. trust means یقین. for example no I trust you. نه زما پتا یقین دی. no نه I زه trust یقین you ته یعنی زه په تا باندې یقین لرم زما په تا باندې یقین دی. early په وخت. early means په وخت یعنی یو کس په وخت باندې کار کوي په وخت باندې ځای ته ځي وغیره. for example I always wake up early. زه همیشه په وخت پاسم. I زه always همیشه wake up پاسم early په وخت. and the opposite word is late. the late مطلب دی ناوخته. late means ناوخته. but today I woke up late. خو نن زه ناوخته را پاسېدم. but خو today نن I زه woke up را پاسېدم
late ناوخته. head the head مطلب دی سر. head means سر and the opposite word is tail. the tail مطلب دی لکۍ. tail means لکۍ. لکه په کرکټ کې به تاسو کتلی کله چې ټاس ولي نو ورته وایي heads or tail. سر اخلي که لکۍ اخلي. په یو طرف باندې لیکلي head په بل باندې لیکلي tail. increase د increase مطلب دی زیاتېدل. increase means زیاتېدل. for example our subscribers are increasing day by day. الحمدلله زموږ subscribers ورځ په ورځ زیاتېږي. our subscribers زمونږ subscribers are increasing زیاتېږي day by day ورځ په ورځ یعنی زیاتوالی ورکې راځي. and the opposite word is decrease. the decrease مطلب دی کمیدل. decrease means کمیدل. for example their sale is decreasing day by day. د هغوی خرڅ ورځ په ورځ کمیږي. their sale د هغوی خرڅ is decreasing کمیږي کمی ورکې راځي day by day ورځ په ورځ. open د open مطلب دی کولاو. open means کولاو. for example open the door ور کولاو کا. open the door ور کولاو کا. open مطلب دی کولاو کا. the door ور. door means ور and the opposite word is close. بند. the close مطلب دی بند. for example close the door behind me. ما پسې دروازه بند کا یا ما پسې ور بند کا. close the door behind me. ما پسې ور بند کا. close بند کا. the door ور یا دروازه both are correct. behind شاته. full ډک. full means ډک. یو څه چې ډک وي مونږ وایو دا full دی. for example is it full آیا دا ډک دی. ته راځه ما موبایل وګوره چې دا ډک دی او که نه. is it full and the opposite word is empty. it's not empty it's empty اور دې مطلب دی خالی. empty means خالی. for example no it's still empty. نه دا خو اوس هم تش دی. no نه it's دا دی still اوس هم empty تش. deep د deep مطلب دی جوور. deep means جوور. لکه یو ځای چې ډیر زیات ګوب وي اوبه ورکې ډیرې وي نو مونږ ویلی شو چې دا ځای deep دی یعنی دا ځای چې کوم دی جوور دی دا ځای چې کوم دی ګوب دی. for example it is a deep river. دا یو ګوب یا یو جوور سیند دی. it is دا دی a deep river یو جوور سیند او د deep opposite shallow دی. د shallow مطلب دی ناجوور چې یو ځای ګوب نه وي یو ځای جوور نه وي. for example this is a shallow canal. دا یو ناجوور نیر دی. this is a shallow canal. دا یو ناجوور نیر دی. this is a shallow canal. canal ویل کیږي نیر ته. hard د hard مطلب دی سخت. hard means سخت. for example I can't eat anything hard. زه څه هم سخت نشم خوړلی. I can't eat زه نشم خوړلی anything څه هم hard سخت ځکه چې زما د غاښونو مسله ده بیا مې غاښونه خوږیږي. soft د soft مطلب دی نرم and this is the opposite of hard and soft means نرم. د soft مطلب څه دی نرم. for example I gotta eat something soft like cake etc. زه باید څه نرم اخورم لکه کیک وغیره. I gotta eat something soft like cake etc. 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 means وغیره. eager د eager مطلب دی بیتاب. eager means بیتاب. کله چې مونږ یو څیز ته ډېر زیات بیتاب یو مونږ یې غواړو نو مونږ eager یو. for example I'm eager to see my mother. زه ډېر زیات بیتاب یم چې خپل مور وګورم. I'm eager زه ډېر زیات بیتاب یم to see my mother چې خپله مور وګورم. mother means مور. my mother زما مور.
and see means قتل. لکه ته بهر ملک کې نو ته ډېر زیات بېتابې چې خپله مور وګورې. And the opposite word is reluctant. The reluctant مطلب دی بېزړه. Reluctant means بېزړه. کله چې ستاسو زړه نه غواړي یو کار کې نو په دې ټیم کې ته reluctant یې. لکه څوک چې در باندې په زور کوي نو په دې ټیم کې ته reluctant یې یعنې بېزړه یې. For example, I went there reluctantly. زه هلته بېزړه لاړم. I went there reluctantly. یعنې زه هلته بېزړه لاړم. زما زړه نه و، زما خوښه نه وه، چا په زوره ولېږلم. مجبوري مې وه ځکه لاړم. Sick. د sick مطلب دی ناروغه. Sick means ناروغه. For example, you will fall sick if you eat junk food. وکته چرته junk food خوري نو ته به ناروغه شي. You will fall sick. ته به ناروغه شي. If you کته eat خوري junk food. junk food ویل کېږي دا کم خوراکونه چې په دې بازارونو کې وي لکه سوپ، چپس وغیره. داسې خوراک چې په ذایقه کې ښه وي خو زموږ صحت ته نقصان رسوي هغې ته ویل کېږي junk food. And the opposite word is healthy. Sick means ناروغه. Healthy means صحتمند. The healthy مطلب دی صحتمند. For example, avoid yourself from smoking if you want to be healthy. ځان د سګریټو نه وساته که ته غواړې چې صحتمند شي. Avoid yourself. ځان وساته. From smoking د سګریټو نه یعنې د سګریټ څکلو نه. If you want که ته غواړې to be healthy چې صحتمند شي یا صحتمند پاتې شي. Good. د good مطلب دی ښه. Good means ښه. For example, you are a good person. ته یو ښه انسان یې. Bad. Bad is the opposite and this means bad. The bad څه مطلب دی بد. For example, it's good not bad. دا ښه دی بد نه دی. It's دا دی good ښه. Not نه دی bad بد. یعنی دا ښه دی بد نه دی. Take واخله. Take means واخله. For example, take it واخله. Take it واخله. And the opposite word is give. This means راکړه. Give means the give څه مطلب دی راکړه. For example, give me your pen please. مهرباني وکړه ستا قلم ما ته راکړه. Give me ما ته راکړه. Your pen ستا قلم. Please مهرباني وکړه. Please means مهرباني وکړه. Clever چالاکه. Clever means چالاکه. For example, be careful. He is so clever. خیال کوه لکه ګوره اډیر زیات چالاکه دی. Be careful خیال کوه. He is هغه دی. So clever ډیر زیات چالاکه. Stupid. Stupid مطلب دی بیوقوف. Stupid means بیوقوف. How stupid you are. تو څومره بیوقوف وای. How stupid you are مطلب دا دی چې ته څومره بیوقوف یې. Junior کشر. Junior means کشر. And the opposite word is senior. Senior means مشر. The senior مطلب دی مشر. The junior مطلب دی کشر. خو نه د دې مطلب دا نه دی چې مشر رور کشر خور وغیره. نه د دې مطلب دا دی کله چې یو کس یو نوی کار شروع کړي نوی ورته راشي او د دې ورکې ډېره تجربه نه وي نو په دغه ټیم کې دا جونیئر دی. او کوم کس چې ورکې ډېر زیاته تجربه وي او ډېر وخت یې ورکې شوی وي نو هغې ته بیا سینیور ویل کېږي. فار ایگزامپل I'm not senior. زه مشر نه یم یعنې زه سینیور نه یم. I'm junior. زه کشر یم یعنې زما ډېره تجربه نشته زه نه تجربه کار یم. Polite خوش اخلاق. Polite means خوش اخلاق. For example, he always talk to me politely. هغه همیشه ما سره په خوش اخلاقۍ باندې خبرې کوي. He always هغه همیشه talk خبرې کوي to me ما سره politely په خوش اخلاقۍ سره. And the opposite word is rude. Rude means بد اخلاق. The rude څه مطلب دی بد اخلاق. For example, I didn't know
that he is such a rude person. ما ته خو پته نه وه چې هغه دومره بد اخلاقه انسان دی. I didn't know. ما ته پته نه وه that he is چې هغه دی such ډیر زیات rude بد اخلاقه person انسان. بل لفظ موږ سره دی enter. د enter مطلب دی دننه کېدل. enter means دننه کېدل. دننه کېدل. For example, as I entered, I saw him. څنګه چې زه دننه شوم ما هغه وکتو. As I entered, as څنګه چې I زه entered دننه شوم. I ما saw وکتو him هغه. او د اپوزیټ دی exit. د exit مطلب دی راوتل یعنی د راوتلو لارې ته ویل کېږي exit. Exit means راوتل. For example, is there any emergency exit? آیا دلته د پیښې په وخت کې د بهر راتللو لار شته؟ Is there any emergency? د emergency مطلب د پیښه. exit د راوتلو لاره یعنی کله چې یو ناګهاني مصیبت راشي آفت راشي اور لګیږي یا بل څه وشي نو دغه کارخانې نه یا له دغه ځای نه د راوتلو یو لاره شته دې ته ویل کېږي emergency exit. special. د special مطلب دی خاص. special means خاص. For example, there was nothing special. په دې کې څه خاص نو. there was nothing special یعنی په دې کې څه خاص نو. تاسو یو پارټي ته تللی وئ پروګرام ته یا بل ځای ته او څوک درنه پوښتنه وکړي چې څه مزه یې وکړه څه خوند یې وکړو او تاسو ته مزه درنه کړه خوند یې درنه کړو نو تاسو ورته ویلی شئ there was nothing special. او د special opposite یعنی الټه لفظ دی ordinary. د ordinary مطلب دی معمولی. ordinary means معمولی. For example, I'm not an ordinary person. زه یو عام انسان نه یم. I am not an ordinary person. یعنی زه یو عام انسان نه یم. Doctor. Doctor means طبیب. د ډاکټر مطلب دی طبیب. For example, I'm waiting for the doctor. زه ډاکټر ته انتظار کوم. I'm waiting. زه انتظار کوم. Waiting means انتظار. For د پاره. The doctor. د ډاکټر یعنی د طبیب. زه طبیب ته انتظار کوم. And the opposite word is patient. Patient means مریض. Patient څه ته وایي؟ مریض ته وایي. For example, how many patients are there? دلته څومره مریضان دي؟ How many یعنی څو دانې یا څومره هغه څه چې شمیرل کیږي. patient مریضان are there دلته. teacher استاذ. teacher means استاذ. student شاگرد. student means شاگرد. For example, the teachers should motivate the students. استادان باید شاگردانو ته حوصله ورکړي. the teacher استادان should motivate باید حوصله ورکړي. the students studentانو ته یا شاگردانو ته. in پښتو sometimes we say student, sometimes we say شاگرد. both are correct. whatever you like you can use it. Here we go. Now finally, here's the end of our lesson and I do believe that you must have enjoyed this lesson. You must have learned something out of this video. It was a funful lesson and not the waste of time. As I always ask you that if you have any kind of question about myself, about this video, about this channel, but about English language, then you can and should ask us in the comment section. Just go ahead, feel free and ask us anything about English language and I will try my best to answer as soon as possible. So see you inshallah next time with another lesson. Until take care and the Allah paman pallam sparam.